The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds? At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gambanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digital nange teditenje ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 8 omwaka tuli mu 2024 mbaniriza program The Mighty Drive tubeera wano buli lunaku okuva ku Monday mpaka olunaku olwokutaano essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 buli lunaku tubeera n'omugenyi ow'enjawulo era tubeera twogera ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okubategeeza oba okubajjukiza nti we are live on Facebook, tuli mu streaminga live ku pages zaffe ebbiri eza The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube era nayo tuli mu streaminga live ojja kutusanga ku The Alternative Uganda. Otasobola kutukwasiza ku Facebook ojja kubanga ate osobola bulungi okutukwasiza ku YouTube. Osobola okubanga ate munaye naawe ogoberera bulungi shows zaffe, owuliriza bulungi omuntu aba atudde mu studio, osobola okubanga naawe ate osharinga ideas zo ku nsonga oba topic eba eyogerwako. So n'olunaku lwa leero nja kubanga ate mbayisaamuko ku mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo wezinaawerera ssaawa 2 n'eddakiika 2 omugenyi waffe yajja kubanga ate yatwegaseeko dda mu studios ate n'omumbejja tujja kubanga tuli wano nga tuhostinga omukulu onono nga former deputy RCC wa Rubaga omukulu Burora Anderson tujja kubanga tunyumyamuko naye inspiration fighting corruption ajijawa nasalono ganti anaye oba kulekerayo kubanga ate nkola mu government is okay naye nga nze sikkiriziganya na buli bwanguzi tugenda kubanga tutunuulira kiki ekimuwaliriza okubanga ate abeera voko nnyo ku nsonga era naawe abadde ngaawulira Burora Anderson aba muze okumutegeera wanene ku nsonga za corruption ojja kubanga ate naawe ofuna omukisa ogumanya Burora Anderson yani tugenda kubanga ate tumuzaayo ke mabega emyaka nga 10 tegere yatandika di politics we era kiki ekyamuwaliriza okuyingira ebyobufuzi so n'olw'ensonga eyo nja kubanga ate nkobiriza nnyo osobola okubanga ate otwekuumirako program ekunyumire osobola okubanga ate you engage in discussions n'abantu abalala nga oli well informed ng'ebintu byoyogerako oba omuntu gwoyogerako oba omumanyi bulungi nnyo kubanga ate information oba bagijja mu kamwake so ekiro ekikeesezza olwaleero tokedde n'amawulire ag'ennaku okuba nti ate tuviiribbwako omuntu omukulu ennyo mu byobufuzi by'eggwanga onono ng'abadde political analyst mulungi nnyo omukulu Tamale Mirundi onono munnaaye bamwanawunsinze okuba nti yafudde era nga yafiiridde wali mu ddwaliro ly'Ekisubi Hospital ku Entebbe Road onono munnange mu ddwaliro eyo abadde amaliddeyo ddala omwezi nga mulamba onono ng'abadde mu ICU era nga buvuddeko mu gw'omusanvu ennaku z'omwezi ndowooza zaalinga 23 mutabanyi we amanyikiddwa ennyo nga Tamale Mirundi Junior yavaayoko n'atugamba nti taata we embeera si nnungi kubanga baali batandise okubanga ate emmere bagiyisa mu tubes okubanga bagimuwa naye ekiro ekyakeesezza olwaleero yatuvudde ku maaso ku ssaawa nga 5 ez'ekiro 5:45 munaye era eyasoose okubreakinga amawulire ago yabadde mukwano gwe omukulu ennyo omukulu Mr. Frank Gashumba nategeeza nti ate mukwano gwe yamuvudde ku maaso omukulu Tamale Mirundi yazaalibwa mu mwaka gwa 1964 mu district y'e Rakai era ng'ono yasoma n'akuguka mu mawulire yafuna bachelors mass communication kuva ku ssettendekero Makerere ate n'afuna ne masters mu communication kuva ku ssettendekero ey'e Makerere University ono abadde musajja mukulu nyera nga we bamwanawunsingidde nti afudde abadde awezezza emyaka 6 bweddu era nga munnaye twagala okubanga ate tukungubagira wamu ne famire ye n'ab'eŋŋanda awo era ono yakolako nga presidential press secretary okumalira eddala emyaka 13 paka mu mwaka gwa 2015 bwe bamureplacinga n'omukulu Doni Wanyama so tugenda kubanga ate munnaye eggulire eryo tuli followinga sobola okulaba preparation wezigenda okubeera naye nga twagala okubanga ate naffe tusitandinga nammwe ne family ate n'abooluganda n'ab'emikwano era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda aguwummuze kisa mmwe n'ababadde tebamanyi Tamale Mirundi ng'ogoberera ebyobufuzi bya Uganda gwe ngamba nti kirabika obadde toli serious kubanga musajja oyo abadde teyeerya ntama nga ku nsonga azijjayo nga bwe zirina okubeera nga buli lunaku abeera n'akatabo k'abawandiise
yandisse era ng'agamba mu katabo kange ekyo nakyogerako naye kati munnaye kyannaku nnyo nti tumwogerako nga twogerera mu byayita nti abadde so nno kitalo nnyo kitalo ddala ngenda kubanga ate nvaayoko kugulira eryo nzireko ate wali eri ku high court munnaye olunaku lw'eggulo kooti enkulu yayisizza okusalawo ku musango gwa Service Awards era nga bano basazeewo munnaye omukulu Mathias Mpuuga ne banne ba commissioners abalala ne babejjeereza era kooti n'ekirambika bulungi nnyo ng'eraga nti Service Award eno bagigaba mu mateeka era nga yayita mu Parliamentary Legal Committee era neeyisibwa bulungi nnyo era n'agamba nti abakulu bano tebalina musango gwonna gwe bayinza kubateekako naye mu nsalawo ye omukulu Douglas Singiza nga yabadde mu mitambo y'omusango guno munange yagambye nti omukulu clerk to parliament alina okubanga ate agenda mu disciplinary committee kubanga akangavulwa kati awo omuntu we yeebuuliza ate bw'abanga yagambye nti awaadi yayisibwa nga yali ligo yatambulira mu mateeka ate lwa nsonga ki lwaki ate clerk wa parliament abeera akangavuzibwa naye nga tugenda kubanga ate omukulu tugendako ewa Mathias Mpuuga naye yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'ayogerako eri bannamawulire n'addamu n'abo ababadde nga bamwesimbamu nti buli omu abadde akolera ku linnya lye n'agamba nti abamu ekitiibwa kya kubanga ate bamuyita omukungu wa Kabaka Kibaluma ono nno yabadde omukakkamu ng'ayogerako eri bannamawulire yategeezezza nti abamu ku mmwe ye bwe yakolanga emirimu gya Kabaka abamu ku mmwe mwakolanga bivvulu nti era ye tabaddeeko mu bulamu bwakwejjalabya oba obw'okwesanyusa abadde muweereza wa Kabaka kuva mu buvubuka bwe era n'agamba ebitiibwa bye bamuwa yabikolerera n'agamba abamu ebitiibwa bye bibaluma era n'agamba nti omuntu munnaye n'avaayo n'agamba lwaki bamuyita omukungu ow'ekitiibwa era ono yavuddeyo n'ayogerako ne ku MOP eyayimirira ku floor of parliament n'agamba nti nze mbadde manyi nti ow'ekitiibwa bamugamba nti ow'ekitiibwa kitegeeza omuntu ali corrupt n'agamba nti omukulu oyo yamuwaako omulimu okumala omwaka mulamba ng'akola naye ate ekitiibwa kye tekikyukanga n'agamba nti it is unfortunate nti ku mwaka omulamba gwe yamuweeramu omulimu yakolako emyezi 6 egyali Disemba naye ye teyafaayo yamusasula ensimbi ze nga bwe zaalina okubeera n'agamba nti yamwewuunya nnyo ng'ayimirira ku floor of parliament ng'ayogera ebintu bwe bityo n'agamba nti so abantu abadde bakulembedde ensonga eno sigamba nti babadde n'ekigendererwa babadde ku kituufu naye bo babadde balina enge ku mitima n'obutaagaliza n'effutwa nga bo bintu bingi nnyo ebibaluma ku Mpuuga ono nno omukulu yayogeddeko n'agamba nti era tulindirire ajja kubanga ate yakola press conference ng'alangirira ekiddako era n'ayogerako n'aweereza obubaka eri bannakibiina kye ekya NUP n'agamba nti kati bafutegedde ekituufu era alinda okulaba kiki kye bazzaako bajja kwetonda era n'agamba era bwe bateetonda ye ekyokukola akimanyi bulungi nnyo ajja kubanga ate atekinga steps ezinaabaziddako era nga ku nsonga eyo abantu abamu babadde bagamba kakati abadde basolooza emikono ejja kubanga ate munnaye abantu bano babafulumya ate bo bali ku ki omukulu Theodore Sekikubo yagambye ffe tuyina ensonga zaffe era prayers zaffe zanjawulo nnyo kwezo omulamuzi ze yateese mu nsalawo ye era n'agamba nti ffe ensonga yaffe kyagendera ddala mu maaso kubanga abakulu abo balina ne ssente endala ze beewa ezitali ezo eza Service Award nti nno bano balina beewa miliyoni endala 22 mbo balina travels ze beewa balina budget nnene nnyo beewa ssente nnyingi nnyo bafuluma ensinga bwe baagala babeera bweru n'agamba nti so balina prayers zaabwe endala nnyo ezawukanira ddala ku ezo ez'omulamuzi Douglas Singiza ze yateese mu kusalawo kwe era n'agamba nti bo motion yaabwe ekyagendera ddala mu maaso era ono n'asaba Speaker wa Parliament okubanga ate ayanguyiriza ensonga yaabwe esobola okubanga ate ekolebwako mu bwangu ddala kubanga ye yagambye nti kati wano kino ekintu kimazeemu abantu amaanyi naye ng'era Mathias Mpuuga yabazeemu n'ababadde basolooza emikono n'abagamba nti kati ndowooza mufuneeko ekirala kubanga mubadde mulwaidingira ku linnya lyange naga nti n'ababadde tebamanyikiddwa buli omu abadde ayogera erinnya lya Mathias Mpuuga ensi esobola okubanga ate muwulira
emulabirira oba emumanya naga nti kati ndowooza ke kadde musobole okubanga ate mufunako ebirala. Era ono yategeezezzaako n'agamba nti bwe yali nga ye leader of opposition yagezaako nnyo okusomesa ababaka be bw'otya bwe mugoberera budget. Era n'agamba nti abamu yadde nga emitwe gyabwe si gy'emyangu okukwasa oba kale baasalawo obutabitegeera, naye nga ye yafaayo nnyo okulaba nti ababaka be basobolera ddala okubanga ate bagoberera budget n'okugitegeera. Yategeezezzaako nti okumanya abantu ababadde batambuza ensonga ya mpuuga alekulirwe okumanya bayina effutwa nti abamu baali ba commissioners ku kakiiko committee ya legal and parliamentary affairs nti era n'olunaku olwo lwe baayisa ne bateekako n'emikono baalimu ne basayininga nti naye n'abamu naye abalaba nga bagamba ffe y'ensonga tetwagiyisaako, naye nga bwe baleeta abaali mu attendance ku olwo olunaku ne bayisa n'eyo budget ababaka abo baalimu era ne basayininga. N'agamba nti so nno ensonga eyo tebadde nti y'abantu babadde nti balumirirwa, naye babadde nga balwanyisa mpuuga aveewo. Ndowooza tunagamba nti ate kati oba balemereddwa tugambe nti geemu yabasinze oba gwabase mu vi. Ngenda kubanga ate eyo ku parliament nvaayoko nzireko ate munnange ku nsonga ya kasasiro ekutte wansi ne waggulu. Kuva ku Sande twogera nsonga ya kiteezi ne kasasiro yabutikidde abantu okuzaayo k'emabega munnaye kiteezi landfill nga bwe bagiyita naye nga tefe abamu ba environmentalist tumanyi nti eyo kiteezi it is not a landfill wabula it is a dumping area, nti kifo bakifuna ekyokubanga ate badampinga mu kasasiro kubanga landfill n'emitendera gyayo kwezimbibwa si kiteezi bwe yazimbibwa. So munnange kyova olaba nti singa yali landfill teyandisobodde kubanga ate ebumbulukuka nesobola ate okubanga etta abantu. So nno olunaku lw'eggulo twayiseeko mu kibuga Kampala ng'abantu beemulugunya nga kasasiro asusse okugezanga ku katale ka Sentibali ku Ddembe ne Nakasero nga kasasiro muyitirivu nnyo era ng'abasajja abasomba kasasiro ono bagamba nti kati nabo munnaye bakaluubirizibwa olw'ensonga tebakyakirizibwa kubanga ate batwala kasasiro okubanga bamuyiwa ekiteezi ate nga bano badirectingiddwa okubanga ate batwala kasasiro ono bamuyiwe enkumba mu bukolwa ku Lwentebe. Buli omu ayita ku Entebbe Road amanyijjamu Entebbe era nga bano bategeeza nti ensonga lwaki kasasiro yeetuumye mu kibuga Kampala munnaye lwa nsonga nti webabadde basomba luutu 3 kati basomba luutu emu olw'ensonga nti ekifo kye batwala okuyiwamu kasasiro kiri wawanvu nnyo ate nakyo kirina emitendera gyakyo gy'oyitamu oba kiriko amateeka. Bano bagamba nti ekifo kino tebakkirizibwa kubanga bayiwamu kasasiro ng'essaawa zisusse 3 ez'ekiro era nga bano bagamba nti bwe babanga ezo essaawa zibasanzeeyo baba bagenda kusula mu bimotoka byabwe ate nno basobole okubanga ate bakeera okuyiwayo kasasiro ono basobole okubanga ate bakomawo mu kibuga Kampala okutereeza ate ebiba bisigalidde. Bannakibuga Kampala abakolera mu bitundu ebyo naddala eby'Enakasero boogedde ne bagamba nti bwe kibeera bwe kiti okweyongerayo okumala ennaku nga 2 ate munnange kijja kuba kisusse kubanga bagamba nti okuba ekiwunya kisusse olw'ensonga nti kasasiro asusse buli lunaku bongerawo naye ng'ate abajjawo batono ddala olw'ensonga nti olugendo kati lwe baabawo okubanga batwala okuyiwamu kasasiro luyitirivu nnyo ate nti munnange n'abajja okuyola bw'atuuka ku ssaawa 7 avaawo ku ssaawa nga 9 ate no n'ayolekera Entebbe Road ejjudde jam ate nga n'olugendo luba luwanvu ate n'atuukayo nga ekkubo eribatwala ku Bukolwa nalyo bbi ate ne basangayo nga ate nayo layini esusse awo nno kasasiro ne yeeyongera ne basaba nti singa babafunirayo ekifo ekirala ekyokumpimpi kye basobola okuba nga ate batwalamu kasasiro ono okusinga eky'Entebbe eri mu nkumba bajja kuba basiimu nnyo. So no bye byensonga eziri mu Kampala ndowooza n'abali ebweru wa Kampala nabo ensonga ya kasasiro bagiwulira n'abamusomba okumujja wano okumujja wansi bamutadde okumuteeka ku bimotoka nabo beemulugunya ne bagamba nti eri mu kiteezi babadde basootinga kasasiro waabwe ne batuuka eyo omu ne bamutunda omulala ne bamudampinga unfortunately gye bamutwala teri bamugula also nno awo nno ne babeera nti ate tebakyasobola
kubanga bafuna akokulya ka daily income nti tebakyasobola kubanga tebakyayina gwe bamuguza. Eyo yensonga ya kasasiro naye nga yetuddako ku update okuva ekiteezi. Poliisi yategeezezza omukulu Patrick Onyango ono nga ye mwogezi wa poliisi wano mu kibuga Kampala yatutegeezezzaako nti nno abantu abawerera ddala 24 be baakaziikulwa nga bano baabuutikirwa kasasiro era yategeezezzaako nti abantu 20 be baakafunirwako bannyinibo era nga famire zaabwe zatute abantu bano ate nga abantu abalala bali mu ddwaliro bakyakolebwako postmortem era nga banaaba basobodde okubanga ate famire zaabwe zizuuliddwa bajja kubanga ate nabo baweebwayo. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lwa Mande yavaayo ku mukutu nayisa obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti famire z'abantu bano abafiiriddwako abantu baabwe aziwadde $5,500 ate gwe obanga wakoseddwa n'abawa $1,000,000 era n'agamba nti zino ssente tezirina kuva mu kitongole kyonna nti era bwe banaazuulibwa nti akasambatuko kano kali kwekusa ku gavumenti obutafaayo era gavumenti ejja kubanga ate abantu bano ebalayirira mu ngeri ate ey'enjawulo. Omukulu Emmanuel Serunjoji ono nga ye mmeeya w'ekitundu naye yayogeddeko eri abantu naye poliisi terina kuba ya bukambwe nnyo naga nti ekkiriza abantu kubanga abantu bano be babadde bamanyi abantu bwabwe babadde basula nti singa poliisi ekolaganira wamu n'abantu nebabuuza omuntu wabadde asula wakijja kubanguyirwa ddala n'agamba nti naye kati poliisi ekola mpola nnyo ate ng'ekitundu kinene ddala ekyabuutikirwa nti abantu abamu bajja n'okubatuukako ng'ate munnaye baavunze dda so n'agamba nti poliisi asaba ekolere wamu n'abantu basobole okuba nga ate banguyirwa emirimu gye bali mukola. Ngenda kuba nga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi waffe ow'olwaleero mukulu Burora Anderson twogera nsonga za byabufuzi ensonga za buli bwanguzi. Ngenda kusaba tovaako tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwummulamuko tuba tutudde butereevu mu programu yaffe The Mighty Drive olunaku lwakusatu ebeera Women Crash Wednesday here at Digitalk TV. Here at Digitalk TV, Somo Studios ntoddemu n'omugenyi waffe. Olunaku lwaleero omugenyi waffe mulindwa. Some of you have started sending in comments. We really appreciate. Era tubategeeza ntugenda kubanga comments ezo zonna tuzisoma era nga Mr. Burora Anderson agenda kubanga ate aziddamu butereevu bulungi nnyo. Ntudde n'omumbejja Luwedde Lilian tugenda kubanga ate tutambula mpola n'omukulu Burora Anderson twogera nsonga za byabufuzi, nsonga za buli bwanguzi. What inspires him? Kiki ekimuwa amaanyi ago nga taziikiza ne bamugamba obugalo bwobwo bufuge toddamu kutayipinga bintu bikwata ku era munnanga avayo n'abyogera agamba mwangana kutayipinga kati kanjogere kankozesa omumwa byonna tugenda kubanga tubitunuulira gwabadde atamanyi bulwa tugenda kubanga te tuddayoko mu history ke ya joininga di politics. What inspired him kubanga ate joininga politics paka wano ate wetutuusa olunaku lwaleero kubanga ate alivoko nnyo mukubanga ate aduulira oba alwanyisa abo abali b'enguzi mu ggwanga Uganda. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja atubeere nga atulamusaako awo nno ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Weewaawo mumbejja Faridah macha malungi. Alhamdulillah tuli fine. Mawulire mabi ag'okuvibwako omu ku bantu ababadde bateerya ntama mu kwogera ebigenda maaso mu ggwanga naye mu by'ensembi ey'okuwulira agenza akukkuluma nti munnaye alabika nga teyasiimibwa bulungi. Ekibiina kye Tamale mirundi senior. Ng'akukkuluma nti omukulembeze w'eggwanga engeri gye yamufuumuulamu kale n'abanga ssaawa zino tamujjukira okusinziirako ebyo bye yali amukoledde abagamba bamala nga bakola bonna. So kibi nnyo kibi ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Nze omumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo ku Mighty Drive. Katusoke tugendeko ewa mwami Anderson Burora alamuse kuba tulaba then discussion yaffe etandikirawo olunaku olwaleero. Ndowooza kansooke kuliseeyo mu kkomera. Kuliko ekkomera.
nga sinava mu kkomera kitalo nnyo ekya mukulu waffe mukadde waffe abamu ndayogera ebya inspiring abamu ya inspiring that vocal sharp voice about certain things yomuku zibadde inspirations yomuku bantu abadde basobola okuyisizaawo ebiganye najja nakiyisaawo yogeranga asaaga naye ng'abireese naye kitalo nnyo kitalo ddala naye ng'okwegatta kutaamale tuyina mu kibiina ekyenRM tuyina obuzibu bw'obutasiima obuta appreciating abantu mu biseera byabwe nga bakoze tutabikoze kubalamula mu mbeera gye baba bayitamu ne tubalamuza embeera gye balimu mu kaseera ako nga twerabidde biki bye bakoze emabega. Nze ndi musajja mukkiriza ndi musajja mukristaayo simanyi oba mu maaso konja kukkirizibwa okukiza but mu nzikiriza ey'obukristaayo oba ya enzikiriza faith nze sirikiririza mu ddiini. No. Oli mukkiriza. Yes. Tukkiriza nti omuntu byakoze ne bw'aba ali mu kaseera ak'obwonoonyi bisobola okusalawo ngeri ki gyayisibwamu n'engeri ki gyayanirizibwamu. Abasoma Bayibuli mu Isaaya essula ya 38 mwalimu omusajja gwe bayitanga Keezeekiya. Keezeekiya yali akoze ebintu bingi n'atuuka ng'agenda kufa nga ne nnabbi Isaaya amuleetedde obunnabbi. Teekateeka ennyumba yo kuba ogenda kuva mu bulamu bw'ensi. Wenkinzijjemu awo kiri ekintu kimu nti Keezeekiya nga Isaaya afulumya aleese obunnabbi n'agenda ku kisenge n'ajjukiza Mukama Katonda we biki Isaaya era n'akola ki n'akomawo n'amugamba nti Katonda awulidde essaala zo azizza enjuba ebigere 15 emabega gy'emyaka 10 weetereze. Kiki kyengezaako okujjayo omuntu ne bw'aba ali mu kaseera ng'ayina oba obutakkaanya n'abantu abamu oba ng'ayina embeera gy'ayitamu ng'omuntu mu kaseera ako asaana okuweebwa omukisa oguddako emabega mujjukire biki byakoze mu musalire omusango oba mu mukolera ekintu kyonna kyonna nga mufactoringa in n'ebirungi by'azakola. So Tamale certainly I might share the same experience with him but Tamale with the mugongo gwe yateekawo at a time where no one could speak. Liva ku bino ebyajjuzi between 2010 and 2018 around there. Tamale was the government spokesperson, was the presidential media assistant, was the NRM spokesperson, was the spokesperson of almost this country in regard to the government, defending the president, defending the government against some individuals in the government, defending why the NRM, justifying the rationale as to why NRM should be voted or should be given an opportunity. That was Tamale. So his ending thereafter was so unfortunate. Thereafter. And that is very bad. It is very, very bad that sometimes at an opportunity why an advantage akola. Watuukidde nga yeetaaga that payback n'atakifuna. Not treating you well like anyone else. You can't see that. You see how it was more of a boomerang in the ANC in South Africa. How Zuma was treated, how he was discarded. N'akomawo kataasuule government. Almost kataasuule government. So waliwo abantu nti omuntu ne bwe munaamuyisa bubi ennyo waliwo abajja okukola ki okusigala naye. Zuma almost yali asudde ANC
So Tamale, just that he was not ground mobilizer and politically interested to participate. Yeah. But if he had done that, Tamale could have gone away with some percentage of support. So I think we need to learn from these things. Ngenze wala. Nkomyewo mwasuze muteba sebanya. Okay, tusanyise nnyo okuba ng'otwegaseeko Mwami Anderson Burora. Abasinga ndoza bakutegedde wano w'osibiddwa oba mu kaseera kano oba mu bbanga lino ettono ennyo. Ndowooza tuzzeeyo kaakatambi emabega. Olugendo lwo olutandika otya olw'ebyobufuzi? Bannange olugendo lwange olw'ebyobufuzi luwanvu. But actively lutandika in 2010. 2010, yes. 2009. Nze nali musajja akola emirimu. I was young, but I was working into some different things. Because ebintu bingi mu myaka gyange emitono. That will be another day. But I joined politics in 2009 in youth leadership. To begin with, in National Youth Council, as a youth leader in Wakiso district. Then I came getting into the scene, getting known. Very controversial. Not controversial per se, but either unique or ebitakusubirwamu. Okay. You get it? Sometimes what makes one stand out or stand alone is how they either express themselves, how they address issues that is so different from others. Yeah. Ze ekyasinga okundeeta ndowooza okutuuka abakulu kutandika olaba omusiru gwe bayita Anderson. When we were youth leaders in Wakiso nga twakajja around 2012, around there. Trying issues ne youth development programs. So nga Wakiso, I had passion really as Wakiso tusobola okusitula omumuli ne gulabirwako abalala. So try to stage in the demonstration. Some of my colleagues try to kulembera nabo at last minute ne banvaamu. Ne bakikulekamu wekka. Ne bakindekamu nzekka. Kati bwe banvaamu ne bakindekamu ne ngamba no. Mba muganye nze nja kusigala mu nja kikuba one man army nga bw'okyogedde ne nkikuba. At the end of the day, the then IGP n'anoonya Burora. Who is this one? Kati ate raba abakidduseemu bakiwambe. So byalimu awo bingi saagala byogera kati. But nzize nenyigira mu bintu bingi, nzize sikiriziganya na ku disadvantaging muntu ddala abasookerwako because nze gyenva. Nyinza okuba nakuba akaggi ne nyimirira mu limelight, but nveeri ewala wansi. So then I participated in so many things. Later I learned that it was called activism. I didn't know that. You were just doing your things. Yeah, I was doing my things. I was doing my advocacy. I was trying to speak out, to organize, to make sure that the group I belong to gets, is served better. Demanding leaders. Zenwana n'abantu bangi sigwe gusososibwa. Era waliwo omuntu ow'amaanyi waneeno yansiba. Bansiba n'alowooza amaze era muliro ne gufubutuka Burora ne bamubuzaako emirembe nga bwakyuka eno bwagenda ku TV bwagenda ku social media abalala bwe bamukubira ne bimutama. Muntu ki oyo? By then yali PS wa Ministry of Gender. Kati mu tracking awo kati ye PS wa Judiciary. So but he called me. What is your problem? Nimugamba, my problem is one. You lied to the country. You gave wrong statistics. Prove them.
Na ye yalina gundi eyo ya yetonde jangu wetonde konze over my body. Over my dead body I cannot. But prove this, if you prove this, jagenda ku State Square netonde nsi yo nanje etonde. So I've been participating in, yeah, but you reconciled in we didn't actually reconcile because we had nothing personal. I rarely have issues personal to people. Rarely. I rarely have a very personal right at in public. Oh yeah. These are personal issues between me and you. Why would I come to the camera? Ngamba gundi gwe nakwazi kesati yange notajiza. No, those are different issues. But waliwo positions ne holders who are in public interest. That whatever you do is not for you. It is for everyone. You are there as a trustee. So when you abuse either the authority or the office, then I come in. I have to question what exactly is taking place. So my journey, I later learned that is what they call activism, the conscious led. What I think, my heart is telling me that it is right. It's what you do. It's what I do. Wentandika nyinza n'okutuuka mu studio wano nenda bange embeera eri hostile sijja gisobola. Naye sijja kusobola kulwana nammwe, sijja kubasobola kwajuwinga nammwe. I will get out and go. So instead of causing a scuffle here, I will just cut it short ngamba tujja kulwanira wano. For peace to reign. I will get out and go. So I do what my conscience. Yesterday I was talking to someone because we are government. Nangamba Anderson fe kitwawula kiri ekintu kimu goli conscious led. Oba osuze enjala, oba osuze bweru, you don't care. Nze ninawe njo kutuuka nkwate conscious njiteeke ebbali nkole kye nnina okukola bwe nkimaliriza nkomyewo conscious yange. That is the difference. So that's how I have been able to survive around, and because largely my involvement in issues is not to do with my welfare. It's not to do with singa nali njagala kwekolera ng'omuntu sandibadde nabudde bujja wazino. Really, I would be very, very far away. I would be so busy. I would have no sense of being here now if I had chosen by that path. Because I've had an opportunity also to do that. Yeah, I've had it. But I feel so bad if I am well off and the people around me are doing bad. I feel so bad that I belong to a group that is not working to the expectation of the people, of what it is supposed to do. Leave alone the people. Tuyinza okubanga tuyina campaign ng'ekwata ku group yaffe. Naye ng'omu ku ffe ate tali mu kukola mu bikwata ku ki that yali mu kuvuga biki biddabali. So mba njagala bwe tuba tugenda kukola ekintu kikole. I have had so many calls and so many people have failed to prove this. Maybe we can talk about it later. But largely, that is it. Then, we have this issue, before you go to the topic, the issue of corruption. Yeah. We are all really tainted. Fena tuli bantu. Fena tulina bye tukoze ebitali birungi. Tulina gye tuyise. Sijja kutuula wano ngamba Anderson ali clean. Nyinza okuba nina ensobi ze nkoze ezimu cautiously endala nga sitegedde nga sizigenderedde. That is for a fact. But you see, there is one problem. Nagambye nze ndi mukkiriza. Fe Bible etugamba nti omuntu yenna bw'obeera ng'otegedde ebibi ebyo weenenya. Ate bweweenenya toddamu kukola kyeweenenyereza, toddayo. I think olunyiriri luli mu Yakobo James. I will look for it. If I have, I can share it. Bweweenenya genda naye toddamu kukola biwali okoze eki biwali okoze. Ate bwe mmala okwenenya nina obligation y'okubuulira abasigaddeyo. So tojja kunsanga ng'ambe naye naawe watta omuntu kituufu.
namotta nenenya oba nasalirwa oba nasalirwa omusango ne gukola ki nasalirwa nensavinga kakati tosobola kunnenyeza kyenasalirwa omusango oba tosobola kunnenyeza kyenenenya. That is not for you. Yours is to hear. You get it? Kati challenge je tuyina waneno tebaagala kuwulira, tebaagala bagambako, naye kakati ate gwe mulimu gwange ogw'okubanga mbagamba si kubakiikirira, okubagambako amawulire amalungi nti enguzi mbi, ge mawulire amalungi ge nina okukola ki okwogera. Ofuna bulungi nti okuva lwe nalokoka nenjogera kino, okuva lwe navaayo ne ŋŋamba kino kibi. In between then and now when I am speaking, do I have anything to show? Naye ate oli mu kibiina ekisongeddwamu ennyo olunwe okuba nti abamu kibaga nti okunyigiriza abantu kusibukira ddala mu tuleme kuwaayiriza kibiina. Tetubawaayiriza. No, tukwate individual. Mukwano gwange gwe bw'ova waneeno n'ofuluma ebweru ng'ova ku station eno n'obikola individually ng'omuntu obeera n'obeera punishable ng'omuntu. Does that mean the station closes? Era omuganda we yalugerera n'aga nti omulya mmamba aboomu n'avumaganya ekika station teggalawo bateekinze action against you. So the station tennakutuma. Station erina principles zaayo. Station za NRM rather principles ziri nnya. Pan-Africanism, democracy, patriotism, socio-economic transformation. The four cannot exist where there is corruption. The four muzigo, corruption ni muliro. Bubigatta zino zigenda kusaanuuka. So ekibiina kyakugambye edda empagi zange ziizo. So togenda ku kibiina ate si buli ali mu kibiina nti muli wanguzi oba nti mwonoonyi oba tafaayo ku bantu. That is not true. There are people in the party, there are people in the government who are interested. Ekikulaga kiikino nti mu bino byonna waliwo abantu abalebalinga information, abagaba information gye bakukugidde okufuna. Naye ng'ali muki munda agamba bino bitutamye naffe. You get it? Bitutamye. Waliwo lwemba ntuuka ne ŋŋamba naye Uganda eno nazaalibwa ne ngisangawo. Tamala afudde agireseewo. Nzifaaki. Naye oba oli awo n'ofuna akola ki? Akuzzaamu amaanyi. N'akugamba ffe tetusobola kwogera. Naye gw'olina courage eyogera. Yogerako. Okitegeera bulungi. Kaakati nze mbulako kimu kufa. Sirina kye sinayitamu. Tiwali kisigaddeyo. Kubanga era oli n'oli akusiba. Era abakyenkana Abaganda bagamba nti akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ku ntaana. The same thing. So at the same here the issue is one. Si kugamba nti no we condemn people. But waliwo lwekisukka n'ogamba what do we do? That is one. Waliwo abantu nga they careless. Nga tebafaayo. They careless, tebafaayo. It's as if the world, the country starts with them and will end with them. It's as if it's about them, which is not the case. Nze nkubuulira amazima. This country, my sisters, you don't need to have billions of money on your accounts to be happy in your country. You don't need. You need to have your 5,000 okwata olukumiro olukujja wano olukutwala mu town with an efficient transport system. Weetaaga ove wano okkirire wali ekiruddo osangemu ekkerienda lyonna ly'oyagala. Ofuna? Okomewo okole ki? Okalabe emirimu. Naye olwaleero ne bw'oba ofuna miliyoni 10 tezikumala.
And it's not because our currency is a good value. No. Si kyekyo. Kiri bwe kityo olw'ensonga system ne economy gye tulimu teri fair. Ne bw'ogamba nti system ate nga ekibiina kyo ekyolimu kyekiri mu buyinza kye twandisuubidde nti kisobola okulungamyako ku anti omulimu gwange guguno gwendiko nti ekibiina kyange bwe kiba kiwambiddwa bamafiya nkinunula ntya. So you actually saying ekibiina kiri tulina kukinunula kiri mu buwange gavumenti yaffe ekibiina gavumenti yawamba ekibiina kati ezo concepts impanvu tetujja zigenda kati ogenda kubuzaabuza abatulaba because abali mu kibiina era be bali naddamu ebyo tujja kuvaano nga tetwogedde ku mulamu. I think we shall have to get more time to explain to you these concepts. Unfortunately, Ugandans don't understand them. We have focused on the politics of interest. Yes. But the political economy, growing the economy, growing democracies, growing our politics, growing societies, building systems are very, 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 very strong and long-term projects. They just don't wake up and things are working. No. China has taken about 40 years to build those systems. Now that is 40 from then, from 1979, something there. But you see, progressively, they have made strides and they are coming up. If you go to countries like Dubai, Singapore, about building an economy, even if it is Bangladesh and they are concepts they have built. To so building systems with strong persons, strong individuals, systems. Reverend Dr. Kefa Sempanji simanyiwa mwali mutuuliddeko yatugamba nti buli lwosanga ekkanisa ng'omusumba awulikiko okuwulira ekkanisa okusinga ekkanisa just know there is a problem. Erinnya lya pastor ddene nnyo okusinga ekkanisa no there is a problem. Same thing here bw'osanga institution nga nannyini omunene okusinga institution no there is a problem. Obuzibu bwe buli luddawo okuba nti tukyalemeddwa okuzimba system. We have to break the strongman system. Strongman system yeriwa nti individual yasalirawo institution. Okay, so how institution are we going to laid out in a stipulated policy? Yes. It defines how exactly it should be done, how things should be done. Yes. How, when, who, and where. It everything is on the paper. The moment we kwata paper, no disula mu kasiro, no gamba kati nze ndagira. That's where we go wrong. That's the collapse. Okay. But and it at seems the moment, Uganda, we are comfortable with that kind of system. No, you are comfortable with poverty and ignorance. That is the comfort you are talking about. That is ignorance, that is poverty. That's why you are poor. Because you think Burora is my tribesman, yali mu kifo. Ne bwakola atya. So, simugambako. But at the end of the day, tomugambako, what is the result of tomugambako? NRA bwe yali eva mu nsiko, abantu baali baagala ekintu ekyo tulo. Era bakitujjukizanga buli kaseera ne beerabira nti otulo is disaster. Otulo is poverty. Tebagenda kulima, tebagenda kukola, bagenda mu tulo. What resulted in tulo? Kuzaala baana. Batasobola. So we are here stuck. Oyina abaana omanyidde eri enkola enkadde nti ojja genda wali ono n'omululuuza omuwe. Tuli mu era yaki? N'omululuuza tegukyafunika. Ya medical industry. Ndio omwana ne bw'atasoma ffe tetwasoma tetuliiwo ajja kulima. Kasita twebaka oli mu kasiisira. Omuddo wali weeguli ojja genda osala omuddo okwata emiti ozimbe ennyumba. Kube n'akadongo. Poverty, backwardness,
twagenda ozuukuka bwe bati nga gavumenti buli erisitaaka nayo erisitaaka olina abaana 5 olina abaana 6 beetaaga literacy beetaaga okubeera competitive beetaaga okubeera qualified tewali. That's why we ended up there is no qualification on leaders. Nga bw'onoonya qualification n'ogamba bakansala abasomye tojja kubafuna, ojja kufuna ebifo nga tebiriimu bantu. Omubaka wa parliament bw'amala senior 6 tekati by then by 1986 Uganda had less than 20,000 graduates. By 1986? Yes. Because you had one Makerere graduating around 5,000. Ate nabo nga ba graduating waliwo there was scarcity of qualified personnel globally, not in Uganda alone. Ebira kugenda okwekanga oli agenze Norway green pasture, oli agenze gindi musomesa osigaza awo ng'enkumi 2. Weetaaga abasomesa, weetaaga abaloya, weetaaga abasawo, bonna bali omwo mu 10 meka 5. Weetaaga abakulembeze. That's why you ended up having some threshold. Nti waakiri oli bw'amala senior 6 asobola okukiika. Nti oli waakiri ng'ebifo ebimu babyambusaako kubanga byetaaga abatono. Ngero si 5, at least 35, at least this. Ebimu you have to negotiate with the reality. So mwetaaga okumanya nti certain things, this backwardness we are in, a full sitting down n'alya ssente z'eddagala ezandigenze mu ddwaliro. The language you're using is the meaning. But isn't it worth it? It might be the meaning, but it's worth it. Worthiness esinzira ku okulya ssente ezigula eddagala eryabali vulnerable oba otegeera. You a fool. Oyogedde ku strong man syndrome nogamba nti twetaaga okugimenya. How do we do that? This is what we have to come to terms with reality is to tell people, my friend, we agree you're a big person. We agree you will hold such and such a position, but this is wrong. Okay. It hurts. It hurts. It feels like, but that's reality. Yeah. And if we don't interface it, we are going to end up whereby, you see Chile Bangladesh today, it's not far from us. Recently, nali mukomera. But you watched TV. Emamba, Bakomando, Tanka, everything was on the street. Prior, young people came and expressed themselves. Yeah. Now that taught more that if next time there is another organizing, you will have more. So if we don't carefully and we arrogantly communicate and say, you cannot, how many will you kill? You're going to kill them, yes, but how many? So reality, but in Tisa, everything has a time. Ukugambe chiva mukumanyira. You do that, people come. Next time you will have more. Yeah. Also suppress it. Next time you won't. You won't. Because even when you kill, you won't kill all. But also if you kill, such kind of people. You get it? Yeah. So, strongman syndrome is very dangerous and we shouldn't. That thing of saying sometime. No, it's not built in the system. It is appreciated in the politics. So for which the politics can be redone. We can rewind back. But it can only be rewinded back if all of us understand. However, otunula side zonna ebikyamu ebyagala okukolebwa n'ebikyamu ebyogerebwako. Lwaki otunula side emu? Lwaki otunulira bikyamu n'otatunulira
message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Do you think that is feasible? That question is poorly framed. Sirwanyisa ba NRM. Ndinwanyisa bikyama. Ebyaba NRM nzikiriza tuli bantu. Katonda yali atonda ensi eno alina ensonga lwaki yatonda ebyennyanja nga biri mu nnyanja. N'atonda emiti. Tojja kwagenda kiro gambe nti bannange naaguzaayo ku makya. Nfuna bulungi kubanga bwe bato bwe baagukola ki? Bwe baagutonda. Alina ensonga lwaki mu kutonda ng'amaze creation yonna amaze okucreatinga Adamu yamugamba to rule and to dominate. Those two things come with order. Human beings without order, we shall dismantle ourselves. That is why he had to go on n'ateekawo amateeka 10. Eyo yali constitution. Amateeka ago we gajjira waaliwo akatabanguko against humanity nga betta nga beekola ki without tewali ki justification. Okutta kulyoke gwani aŋŋambako antirie yabatonda bwe yabagamba nti okutta tekulyoke. Era n'ebibonerezo ne bitandika okukola ki nti botta naawe ABCD modern law nejjanga ekola nongoosereza manslaughter amada simanyi biki nongoosereza. But that shows you that mankind without order, they will do what they want. Same thing nti ne bwe mufe mu kibiina tusobola okutuula ne tukkaanya nga bw'olaba service award. Nti people can sit, those in the meeting only sit and agree how they award themselves on behalf of others. That is immoral. You sit, you agree nti service award eno yali yani. On behalf of Parliament, it is Parliament to appreciate the Commission, not the Commission appreciating itself. These are moral things, logical. Mulamuzi yenewe nkyayina emisango nnyinza okuleetera sijjage. Twekola ki? Twe appreciating ngaffe. Do we have that mandate? No. Who should appreciate us betukolera? Okay, tulina ekirowoozo kino tukibaguze. Bakkirize. Basale nawo. Bayinza okubawa ebyo ebitaano nga bandi bawadde kawumbi. Ne beeseera. Ne beeseera. Bayinza okuba nga actually kibeewa. Bandi bawadde siyinza n'okuba nga bandi bawadde ekiri honorable. Ne babawa emidaali. Because obusiimo bubaddengawo. Ne babawa omudaali. Omudaali ogwo ogenda ng'ebitaano byaggwawo ng'omudaali weeguli. N'olaga abaana omudaali. But for us we look at gains. We don't look at legacy. No gamba abaana ze nali commission n'abazzukulu. You see, when you get old, you start to aggregate whatever you have accumulated in life into one place. No bigira abo bitu no biteka oba byapa oba bizimbe oba medali oba bitabo mpapula oba bitabo no biteka mu room katinga it is the summary of your lifetime. Otunula ku kisenge ebifaananyi, otunula wali emiddaali, n'otunula wali eri accolades, n'otunula wali eri. You get it? Yes. That is the reality. But gwe otudde on behalf of Ugandans ne weesiima. And bwe weesiima ne weesalirawo naki ekikugwana. Awo the morality, the legality is now also not an issue. We have sent very bad precedents. That award by the court saying it was legal set a very, very bad precedent.
very bad. Nti n'abalala basobola okutuula. Olwaleero kati service award waliwo endala ebadde mu gundi mu Uganda Investment Authority. Waliwo giwulira Honorable Banite gye yali alwanira ne executive director Bukiza. Kakati bono ba reprimanding oti. Mulala yenna ajja genda bakole minati bagisneaking into bagisteke ne mu budget banayo bagise. Bayise billion 220 because waliwo president of these institutions. Why they should be there. Awo nyine wenjagalira okubuuza nti mu 10 points programs za NRM elimination of corruption misuse of power point number 7 Atikati lwaki ekyalemeddewo well, NRM elemeddwa oba that's a very long discussion, but largely is the negligence, lack of awareness by the lady. You don't demand. Babadde ku mikutu gye mugatta abantu. Gwe sebo nyabo. Ne bayita abantu. Bangambye oli mu mbejjo olina sebo toli nyabo. Toli mu na Uganda. Tuwetaaga kubawa NRM to demand. The moment you stop demanding, it's the very moment you stop getting what you ought to get. It's that simple. Asaba aweebwa. Gy'okoma okulekeraawo okusaba. Gy'okoma okulekeraawo okufuna. Gye mwakoma okulekeraawo ne muleka bali bakole ebyabwe. Gye mwakati kyebuva mukaaba. Teri ddagala mu ddwaliro, teri gundi, but addagala okubeera mu ddwaliro olwaleero should have started 5 years ago. Waliwo ennyimbe kati ze tutagenda kwogera birungi. Naweewa emizimba. Waliwo bayinza obutagituwa. Tujja kwogerera yonna gye tuli. Tujja kuma olumbe. Adagala ngambe this week kyonoonya okundeetera ebizibu saawa eno. Mwogere ebyammwe wano. Let me tell you, nze njiga era yadmitwe Setawaanya agamba nti edda nga nkyali muto nalabanga taata ng'afuuwa ttaba. Neneebuuza unofuuwa omukka gwe bagenda bazza afuuwa kinenzi. Naye gye nkomye okukula n'agamba kati nange entambula neeyogeza bweyogeza. Okukula kukola ki? Kakati abaana mabega kaawo they used to celebrate people's abantu abafudde ne basanyuka ne bakuba embuutu. Namba nemwe muli basezi. Lwaki osanyukira omuntu afudde? Nakyogeranga nga siri mu position yaabwe era nga sifuddeeyo. Bushiko bukyabwe bawulira. Ku mbeera ki gye bakola ki? Lwaki basanyuka? Naye ekyo kyokka osobola okukyogera nga toli mu position yaabwe. Toli mu mbeera yaabwe. Oli mu mbeera yo. Mu mbeera yo empisa eno eringa kitiibwa. You don't force people to respect. There are reasons why people should be disciplined. Yes. Failure of some of those things, discipline will not be there. Twegendereze nnyo. Make comparisons. We teach. History remains. People who don't care about their history die when they are living. People who don't care about what they do, they die when they are still living dead? Yes, they die when they are still breathing. Because there are certain fibers within them that die and they don't actually, you don't see them. So kufa si kussa kukka ebiramu mu ye otandikira okulaba nti yafa ng'onoonya ebiramu mu ye. You get it? Yes. So at this particular yes, you can say there are things that have been taken. Yes. Wano mubadde mwogera n'ekyo kankireke. Certain things at the moment we need to reset ourselves. Because mutono bajja mugobaganya. Burora mutono lwachayogera ku banene. Mugobaganya omusindiikiriza omutuuse gy'omutuusizza. Osange puwa abo sibe bakulu.
Actually, these ones are not even corrupt. They are bribed. They are taking bribes. Because corruption is a small thing. There is corruption, there is bribery, there is embezzlement. Oh, okay. You get it? It is like the catchword. The one word for many, if I may say. It is the one word for many. That you're presenting ebirala. Abantu tebasobola otegeera amangu. Yeah, but issue tuyinza obutabyawula, but enkola yabyo ekola ki? Corruption is very easy to deal with. Actually, mu government corruption is kye kizibu. Mu government embezzlement kye kizibu. Bribery byebizibu. Abuse is in corruption. Because I will use my office. I am here, I am supposed to give you a service. I don't offer the service until you pay me. That is corruption. Ninu wano, nino kusayiningira amafuta, nenkugamba ngenda kuwako lita 10 ku lita 2. That is corruption. On this show, I am not worthy to be here. Nenkuwe miliyoni yange nontuuzaawo nenga sigwanidde kutuulawo. Now corruption is when you get the entire budget of something. Mukiriziganya, that award is embezzlement because people sit, agree. Dr. Diana nga yakajja mu Ministry of Health. Diana Twin. Just that was the quotation. Zebwajja nasindikayo valuer. Na valuinga nga that was supposed to be 500 to 800 million. Endala zina wezibulira awo wakati awo. Takyabulidwa bubulidwa opportunity. Nekati bwogamba nti Madam Diana Twine almost lost her life. Kati awo wetwebuuliza role yaba public servant. Because it is a cartel. It is a syndicate now. At the moment. It is easier for anyone to get services in a private sector than in a public sector. Some of these are temunaba kurealizing, but nze nabiraba long ago. It is easy for you to go to Namirembe, to Mengo Hospital, nofuna services than to get them in Mulago. That is but true. It should be the reverse. That it is hard for you to access. But why is it hard? These hospitals, you see, public servants have stakes. So they run the business. They run the economy. So they lure it into what they want. Because now, they are the ones running the economy. Ebyamaguzi bituukirawo, training. So SGR and Railway was delayed by public servants or civil servants who had trailers. Already bali mu business. Bali mu business. Bali mu transport. They don't want their business to collapse. Babuza trailers zaffe tuziteekewe. Mwagala tujja mu business. You get it? But a public servant is a servant. A civil servant is a servant. That is why it is you are serving in interest of the public. Public servant bwatuuka Mubutu Seseko was a banga. Yatuuka nga government ebulwa sente ezisasula abakozi n'agiwola. N'awola government, president. Era na wano tulina abawola government. N'awola government. Esasula abakozi. URA. Mu kifo ky'okusasula URA ne basasula omusolo ku akawunti ya Mubutu. Kati bwe bugenda okukola assessment nti osasula omusolo, Senate zigenda ku account ya consolidated funds. Zigenda ku ya president. Kati zigenda ku ya president. So we have reached a level that now public servants are richer. They are richer and arrogant to the extent that they don't drive government cars to office. They drive personalized cars. Because their personal cars are comfortable than government cars. Do you also believe? Does that make sense?
before I believe. No, it doesn't. Do you think that by me resenting that I am mad? No, it doesn't make you mad. Omuntu yenna isikati mwe ndi mulwadde muli balamu. Tovula bumbuuza obadde ki? Wabaki? Because ndi mulwadde guli mulamu. Insonga lwaki ombuuza what is wrong with that young man? I am sick. I am sick because I know. Those who don't know what is taking place. I feel sad. Nti oli avuga wakati police mukulembedde mulade muvaake mabega wakati avuga personalized car. Then you start thinking, okay, what madness is this? No. By the way, let me tell you, by the time wundabira wano, it's not how. Gwe kati olubuto olwala mwana azaliddwa tobanga bana babala birthday from the date of birth. Omwana abaye na konsigondi bagiyita batya period eyo y'olubuto kuva kuko bagiyita gestation. Gestation si kyagundi. Gestation si first trimester okutuuka ku third trimester. Kati ebyo sibimanyi nange kuba siri mukyala. Naye wabaawo omwana lwe yaconceivingibwa abeera mu lubuto emyezi 9 mwe temugibala. Mubala mwana lwe yazaalibwa ebyali mu lubuto tobimanyi. Olubuto lwange lwe mbadde ne mu gavumenti lwe lubuto lwange tolumanyi. Nkuzeemu ndowooza bw'oba tontegejja. Bwe yagala okunjajingira nti omwana mulenzi ng'ondabyeko ne mu lubuto nali mweyo. Ogambe ebyali mu lubuto tobimanyi. Twagala kusiigira bantu kifaananyi. Bwe wali either wali mu first trimester myezi 3 egisooka oba omukaaga oba wano omwenda. Mwogedde mubuuza toninda kujja mu seeti olyoka kyogere ne bwemba siriiwo kyogere. Nze kampitenga mu comment katono nnyo omukulu Mwesigye Jola mwebale kubeerako ng'otolaba agamba is Burora really ready to fight strong man mentality that is called Musevenism in Uganda. Kakati obuzibu bwe tulina buli obuntu bumu buli obuzibu bumu. Muntu omu okutuula ewaka n'alowooza guno mulimu arrogant lesse. Okay, let me not be arrogant, but it's not my sole responsibility. Equally, nze kambabulire mwabatulaba. You get it? Yeah. But I have added that advantage. So when you get a bino, the sibanja dagala. So we look some kujanja. You can afford more private hospitals. Sinonya school fees. Of recent mukama yebaziwe. You find people at the station na kugamba bakujulize tank. Na kusasulira. I've found four. I found someone in a forex bureau. Luli yali ava ku withdrawing nali ngenza kusindika mitwalo egi someone. Ndi mwavu nnyo kale siri nnyo mwavu nnyo. Nenyenza obutaddamu kulaba. Nengamba webale. Nagaana n'okumumanya. Namubuuza amanya ge mutegeere musabe namba n'agaana. Nengenda. So, nawe kwatako ky'okutte eno njovu. Nja kwata ku kutu enjovu. Oli akwata amasango. Enjovu batwala muzibe nga baabo. So ne bagenda ne balambula enjovu okulambula n'okulaba kwabwe kuli mu ngalo. Ne bagenda ne bakwata ne bafiiringa ne bakomawo. So batuula mu kiraasi bababuuza muva kulambula nti ye mwalambudde kinjovu kale mutuwa experience zammwe. Mumbejja ye yasooka ye yali akutte mu kiragwayo n'agamba enjovu bulijjo nkiwulira kintu kinene iringa muguwa enjovu bulinga muguwa yakutte ki mukira
mulala yakwata kutu agamba ha olimba enjovu chapati kiringa kichapati yakutte okusinziira kwe yakutte mulala yakwata ku lubuto n'agamba kati twetwale tuli muzibe ffenna bwemba nkutte eno ku parliament naawe yambuka oba ogenze mu local government okwateko eyo gwe naawe oba osobodde yambuka mu state house. Era awo omuntu we yeebuuliza aleetera ekibuuzo ekigaana n'agamba corruption yali mu bitongole ebirala ebya gavumenti mungi nnyo okusinga ali mu parliament. Why are you focusing on naawe parliament? genda eyo. That's what the issue. Teweza akawumbi tetwala yadde tundu sorry teweza yadde trillion sorry no tetwala yadde tundu yembalirira is the center. Omanyi parliament eri wakati w'amasiga ga gavumenti si yesooka si yesemba eri wakati ekyo badde okimanyi. Yes. Ono bw'akola amateeka executive you get it. Parliament ye center era y'abantu bonna. It is the only place that has representatives not the executive. Yes. Parliament ebizibu by'abantu bonna. Executive bwekola budget egikomyawa mu parliament for approval nekomawo for audit. Are we together? I want to see a speaker resigning for the executive denying it opportunity to factor in people's problems. I want to see a parliament standing together to say tuganye bill eno financial bill tetujja kuyisa budget eno nga temuli malwaliro 18 nga amasomero ABCD tegazimbiddwa nga tegali mu budget. Amaseka gano tuzze tugogerako nti mune tegali independent. Yes, that's where independence comes from. You are members of parliament elected to get it. Yeah. Now fenna kati tutandika okugamba nti ani ali ku lwani. That is one. Two, budget audit nokola audit ne mu implementation mwoli. So whatever you appropriate, you know where it has gone. Lwaki tugamba parliament ye center. You have you trace who or you have ina ne powers kubanga abukiiko bwa parliament buyina amateeka buyina obuyinza obwenkanankana ne high court. Buyina power to arrest, buyina power to summon, buyina amaanyi mangi, buyina police. Kakati police teri mu kumonitoringa budget, eri kumonitoringa simu ya Anderson, eri kumonitoringa ya criticism abali ku social media. Burwaninga after boss babo okolaki ababbi bakolaki bwe bayitawo tujja alina budde bumonitoringa budget. So gwe tukunenya kubanga gwe gatekeeper. You get it? Gwe gatekeeper. PS eyagize sente omwongera zaki. Make a recommendation through audit and so okusinzira ku Auditor General's report ono PS abuzabuziza sente zaki zeggwanga ekifo akiveemu because the laws are there. Kakati PSST yatandise bagoba wa National Council for Sports National Council for Higher Education. No sports. Owa byemizanyo oba yegwero oba yogwero PS accounting officer ye secretary general oba secretary general oba general secretary something like that. Oyeba mumuza there was a battle there ani omulala because of audit queries. But who are protecting them? Parliament yebadde mu protecting. So betugamba nti parliament has a role to play at the moment. You were involved. Tugamba nti noffe tubuzaabuziza butono
wali ababuzabuzize ennyingi ekitegeeza obamanyi and gwe mulimu gwo eyo yonna that alone is an admission. Do you know where the problem is and you have a role to play in stopping that problem, but you are sending Burora there to go and clean that problem. So at the moment we are not saying nti tutuuse ng'ekibi ekinene n'ekitono byenkana. Omubaka Nsereko yagamba mba mwina gwe mwemulugunyako mu musonge mu ng'omuntu ssekinnoomu so si kuzingiza wamu palamenti. Naye tusenga mu ng'omuntu yatuyambye eki yagaano sayininga gundi teyagaano sayininga essential motion muwoza bituufu ebituufu sign so that it comes on the floor of parliament. Now issues to be resolved in the parliament are going to court. Yes. Why are things supposed to be sorted in parliament taken to court? That issue is supposed to be sorted in parliament. Ombaka Sekikubo yagambye bo bino tebibayigula. Era tebibayigula. And that is another point of contention. It's another point. Issues that are supposed to be resolved on the floor of parliament are now taken to court. Katuyagala tulage wa walala. Tunenyani omulala. That you are running to court. To sort of kati buli omu bwana agenda mu court. Zino precedents tetulina kuzikiriza. Because they are not good. That we are using wadde nsala bannayuganda gye baalikiriza. Court. Hearing yali yodde oli munnamawulire. Hearing y'omusango ogwo yali yodde. No, tebayagala kugenda ku musala. No, this is in the public interest. Tebayagala ku mu mwaka gwa 2019 ndowooza omwezi gwali gwa December. Omukulu president w'eggwanga yavaayo ne bakulu banne ne ba walking against corruption. Thank you very much. So kakati mu mwaka gwa 2024 abavubuka bwe bavaayo ne bagamba we are going also to walk against corruption. Ate government nevayo nereeta ne kwe kugamba mu Luganda ati ne bayiwa abawaavu n'abampi. Ku makuba abavubuka bagamba bagenda okuyita. Tugambe nti government yavaamu wirwe y'okulwanyisa corruption. Kakati when they protect the corrupt. Manye nazo saawa zino soogerera government sagala kugamba nti tebalina wiru. Tetwagala kugamba nti government we admit there is a problem. But the problem now is we don't know how to sort it. That is the issue. Olwaliro bw'ogamba nti okukwata abali corrupt start over. We need to start all over today emabega. Tugambe okay from here. If you want to have will, you want to show will, oleeta etteeka etteeka eryo lijja kutuyamba going forward. We cannot lose anymore. You see, we pay around 18 trillions in debts every financial year, between 10 to 18, 16. Audit reports, IGG says we lose about 10 trillion. Slightly more. Actually, we lose more than 20 trillion. Had we been disciplined, it would be at zero debt. Had we been disciplined, if you are losing 20 trillion and you are paying 18, mathematically, logically, you see, you would be at zero debt. And with discipline means more infrastructure would be in place. With discipline, you would have more hospitals, you would have more roads, you would have more functional schools, you would have more social services in place. So the issue we have is in discipline of the people in of the public servants. The indiscipline. You care about yourselves. Parliament tuyinza okuginenya kintu kimu nti among all priorities we have, they have prioritized themselves. Awo nyini ku parliament basazeewo okubanga ababeera ne regional parliamentary sittings. Do you think China impact yonna? No. You see, it is okay to have regional parliaments. It's very fine. No, it is very fine. But you look at circumstances. In what state are we? Njagala genda guru.
osooka n'otunuulira emmotoka ekutwala erina emipiira erina amafuta agamala erina saaviisi sheepu yaayo erimu sheepu nnungi because you are going into a long distance. You get it? So at the moment the vehicle taking Parliament in that long distance is dysfunctional. It's a DMC. The country called Uganda that is supposed to support this Parliament to go to Gulu is not in good state. It lacks tires. We have so many debts to pay as a country. 5 billion is a lot of money in terms of debt payment. Because when we talk about debts, we talk also about performance of the budget. You get it? The service we want to use this car to take Parliament to Gulu is due. We need hospitals, we need medicine, we need delivery beds. The population is growing, and we are not performing in that respect. The car itself is not in good shape. It is a DMC. Gulu itself, that budget taken to Gulu can do wonders. That budget of 5 billion that you are going to spend in allowances, in hotels, in what and what, that alone, given to the people of Gulu, had it been factored in the budget of Gulu, could have done wonders. So why don't we wait? The economy itself is not performing well. You see, you are arresting this, businesses are closing, this and this is happening. This is not the right time. You get it? It's not the right time to do such. It's good, but it's not the right time. With due respect. So it is simply a moral factor. It is a moral, it is just a matter of thinking, okay, this is Parliament, but there is Uganda. There is Uganda, and there are problems of Ugandans. So why are you marketing yourself? How is the person in Gulu? Because you are going to conduct a sitting in Gulu. In Gulu. It's not a baraza. It is a parliamentary sitting. It is a sitting. So even the issues in Gulu won't be, you are just going to do business. Order paper, it is one day. Order paper, you discuss normally. You are not going to discuss issues of northern Uganda in the Parliament. You are not going to go and discuss our land in the Parliament. You are not going to discuss Nusaf in the Parliament. No. You are not going to discuss Atiak sugar in the Parliament. It's not what you're going to do, and those are the issues. Then I think... Then when you rewind back, before you do that, those assessment. Then I think us who are doing advocacy in that line, yes, we do not agree that Parliament should rotate given the situation Uganda is in, but now they have decided they are going. Shouldn't we just channel our advocacy to say... You're going to sit from 2 to 4 or 5 or 6. You can't discuss issues of northern Uganda in 4 hours. And that is not what is on the order paper. If you are going to conduct a baraza in northern Uganda, we can put in that money. But it's a not a sitting. Not a sitting. If you are saying the entire Parliament is going to traverse northern Uganda to understand how we are sure that when you come back, you know how many schools they need, how much kilometers of roads they need, you know how many hospitals they need and equipment, you know how to do poverty alleviation programs for them. You're going to do business. But you are not going to take 5 billions in the north, 5 billions for eastern, 5 billions western, 5 billions central. 20 billion needs assessment. You are going to share this country as MPs.
Even if you need 40 billions, we shall give you. But also, if you want to do that, that is a vote of no confidence in you. To do a baraza to get problems. There is actually parliamentary group. It's there with the others to assist them. This kind of wastage is what we need to abuse. Naye speaker tugamba esente zino zayisibwa ziri mu issue is not kuyisibwa. Nanti kati awo nebuuliza ababaka baali watutu. Ababaka bambi, ababaka. This is wrong. We have councillors in that parliament. That is a demeaning statement. No, it's a reality. We have councillors yandibadde ali ku district. Naye nga yayitawo ali mu parliament. Anti qualification yali yasimba. Gwagenda otandika ate nze mbamanyi gwabooge. But ababaka abo bava mu ffe. Bakiri bizibu by'ennina bimala. Ababaka bava mu ffe ffe tubalonda. Bimala nze mbadde mbasaba. Muleme kuntaagula kutuuka awo. Ebizibu by'ennina bimala n'abantu bano. But the reality is we have councillors who are in parliament. Ate nga ffe tubalonda. We have LC 3 or 5 chairpersons who are in parliament. We have tobanenya nnyo. Everything seems right before them until it backfires. So many problems have come out of that parliament. No, but not even an article. Yes. Before when it is under construction. So that parliament has problems of its own. Okay, as we come to the okulwanyisa corruption, era ng'ensonga eno yasooka President w'eggwanga yasooka okugyogerako nagamba, you see these ones who wanted to walk against corruption nga bagenda ku parliament, they are being funded by imperialists, and so we realize nti yandiba omutuufu because mawulire makyamu. Do you also think that some imperialists that are funding some of the Ugandans that are trying to fight against corruption, then that means the fight is not genuine? Now, that's an interesting question, but has 3 elements. If you are saying homosexuals are fighting you, they have put sanctions on you, did you not? For you, did you not sanction them? Didn't Parliament sanction homosexuals? They did. Through the law? They did. Sanction you. So you also believe? We need your statement here, Western countries. Nzija ku kino. In our affairs as a country. No, you also poked your nose in their affairs. No. Yes. They were conducting their affairs. They say, you said people of this caliber, you don't have come to Uganda. Isn't it? Yes, protecting how our you morals. attacked them. You also, because they also have what they believe in. They also said, we also believe that people of your caliber should not come to our country. Why are you making noise? Why are you making noise? Bw'oba okola etteeka waliwo bayita certificate of financial implication. But also you need to look at other implications. It's not only financial, but also it is financial. That as a speaker, there is a role you must play in bringing investors, tourists, other leaders, donors, grants and what to this country. Isn't it? So by you participating in what endangers others, I am being objective and logical. We shall come to the moral part of it later. Those are things you have to put into mind. That these people I am attacking are part of our development partners. Yes. So I have a role to legislate in the interest of the two. So you ought to have thought about that prior. So when you are sanctioned, you don't make noise. Because you started it. You started it. That is 1. 2, homosexuality has been here. We have been handling it.
I was talking to someone. Nti go inago wali owulidde homosexual. So Karamoja. Gova mu district. Vajinja. Wali owulidde ye wamwe nga mukola. Omuntu yali akuze ku kitundu. Nti bali bafumbirigana basajja n'abasajja. Simulabangako. Lwaki? Maybe they are not there. Culturally, there are things that are not acceptable. That if the community gets to know, they deal with you. You get it? Yes, we appreciate there is modernity. Things have changed. There is that. But that is as a result of failure to protect our cultural norms. That is on the failure of cultural leaders. You have a role to play to preserve. But also, there is a way you can play around with it. Morally, we don't, as an African, as a Christian, as a Ugandan, it is disgusting. Family. You get it? Yes. Instead of calling religious leaders to go and demonstrate, call them into a dialogue and ask. It's a weakness. Faith, we are legislating how people should believe and how they should believe in. Now what you demonstrate, how we are getting it wrong. On the issue of imperialists, there are two ways. If imperialists are finding people to respond to corruption issues, really, I will go with an imperialist who is telling me that corruption is bad. So you fight You are actually promoting imperialism and giving it advantage. In what sense? Right now, we are saying we need to fight corruption. You have kept quiet. If an imperialist comes and organizes, who should people listen to? Is it the imperialist or you have kept a deaf ear? to the right person. Assuming they are there. No. Anti kati mutulaga nti bufuzi bwa matwale bulungi okusinga mmwe. I am not saying that it is true. I am trying to compare the two. Between you, who has kept quiet on corruption, and an imperialist that I have not dealt, there could be others dealing with them. Yeah. That is not for me, but I am speaking for me. You are trying to lure me now to look for them. Nga wamugambye nti mukatale mulimu ba imperialists. Tabanonye mukatale. Well, you are doing you are recruiting for people. You are mobile opposed to detect even a word. Bengamba you. Nga tewali aliwo webuuza ategeeza ki. You have to be intelligent. You have to be up to date. Mutwale mukomera on ABCD. What are the possible results? When ego overrules logic, you do what you want. Yeah. But when you apply logic, bw'abaana babagulirira babakola ki babawa ssente, evidence neegaana okujja. And intelligence should stop misleading the president. Yes, he has become the spokesperson. Yes, abalwanyi, we agree. Netuyina entalo kati nga ffe abazzukulu ze tutayagala alwane. Naye bw'abanga yagambye statement nti leave my people, they are investing here. Tetuganye your people, but are they our people? They are not our people for that These reason. are your people. We are saying they are not our people, and that does not make it right. Abalunyanja gwe toli mmwe temuli balungi. Ono wejjinja ennyanja alengera n'engera kiyira asala nsali. Nza n'okuba tamanyi kuwuga. Ine ekyamaanyi mataba ge Nakasongole. Mwami Burora Sibula batulabye olwaleero. Era abalunyanja bw'oba obbira ne bweguba musota nga gusobola okutaasa. Ogwekwatako. Ne bweguba musota abamu twetaasa. Baleme kutulabanga abalabe oba abayeekera oba aboononefu tulwadde ebizibu byaffe.
Neither do I want it. You were miss or ill diagnosing. There is a medical term, but either of the two is right. Kati ontadde ku Piriton onebase. Nenetaga oba ko watemu mpone bwe nazuukuka. Obulumi bujja kudda. Nebase onebasizza n'obulumi bwange. Umpadde painkiller. Painkiller bwe zinanzugwako. Kati ogenda kunteekako gwa butemu nsalire mayisa. Tekijja kucorrupt. Na waluma nkyogedde. Badde ngenzi wala. Wanyambye kusiibula. Yes, sir. Ababadde batulaba. Bakugana kuwandiika si channel yange. Bwona ddayo mu kooti omulamuzi agenda kuteekako akakuliza akayatookirizibwa kwogera. Ateka akati awo ye ngenda mugambira ddala sazaamu beyiro. Or you have a force behind. You are chechiri chenagambye. You are miss or ill diagnosing, brother. Okay. That is the problem. Things happen. So I am not one-man army. There are so many Ugandans out there who are part of this, who are participating in different ways. Let's end it at that. Okay. Mwera. Kakati ndikirawo mu byo kubanga nkumenyera kagambye wannayi tolinda bulola akwate parliament akwate civil service akwate buli wamu agamba waba akutte wali nawe obeera ku kwatagenda wali mu finance ministry otuneyo agent so they might be giving false intelligence ate ne ba misleading a president ate ne bamufuula spokesperson of the corrupt ekiba ekintu ekibeerera ddala nga ate kikyamunyoja kubanga mbasi